Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. Today is 16th of Ramadan, so I hope that you enjoyed every moment of Ramadan. As you remember, in previous lessons, we started talking or we started reading and explaining the autobiographical extract, which is titled by Leo. إذا أنتوا بتتذكروا إنه إحنا بلشنا بالحصص الماضية نقرأ ونشرح المقتطف من السيرة الذاتية اللي عنوان بعنوان ليو، وإحنا قلنا إنه the unit title was influence. أوكي، يعني influences التأثيرات. أوكي، how people would influence our lives، كيف الناس ممكن يأثروا في حياتنا. احنا we started talking about روبي. روبي اللي هو طبعا الرايتر اللي من البداية كنا نحكي the writer until we arrived to know or we got to know the name of the writer اللي هو طبعا روبي. So we have till now or so far we have two characters اللي هو struggle between روبي اللي هو writer, that calm student, innocent, old-fashioned, weak students that he cannot stand in front of Danny Little. and اللي هو طبعا السكند كاركتر داني ليدل اللي هو كان ايش؟ كان hard، كان imposing، كان large، كان a leader in somehow. leader طبعا كان هو قائد بطريقة ما. all students look up for him while they didn't even like him, but still بالرغم من انهم although they didn't like him إلا انهم ايش؟ they obeyed him in somehow. If you remember احنا وصلنا انه in this paragraph حكينا انه after Danny Little noticed Robbie, he started to making nasty comments about him. يعني بلش يعمل nasty notes أو remarks, comments about Ruby within the hearing of his friends in order to amuse his friend. حتى إنه إيش؟ حتى يعني يسعد الأصدقاء اللي معه ويخليهم يضحكوا. تمام. وبرضه كمان we talked about what Ruby was thinking that Daniel was thinking about him. برضه حكينا عن شو روبي كان بفكر بالأشياء اللي بفكر فيها داني، وإنه هو أكيد بيحكي عنه how idiot he looked like، وكان بيحكي عن pointless maybe he would tell his friends أو the boys around him about the pointless latest project. كيف كان pointless. أوكي، وبرضه حكى لنا إنه nobody stood for him. يعني nobody stood to or stood to defend him in front حتى يدافع عنه or protect him from Danny Little. Even Ruby himself, he couldn't stand in front of Danny Little. حكينا إنه روبي always try to keep out of Danny's way. دايما حاول روبي إنه يكون بعيد ويبقي نفسه بعيد عن إيش؟ عن الطريق أو عن وجه اللي هو داني ليدل. وقلنا إنه داني ليدل يعني شبه لنا إياه روبي as a hunter. and حكينا برضو كمان إنه Ruby is the prey, so Danny Little always hunted him down. okay. So حكينا هون إنه برضو حكالنا إنه whenever he did well he would be there beside him jeering and sneering. يعني دايما موجود بيكون جنبه حتى يتهكم منه ويسخر منه، حتى إنه إيش يعني يخلي أصحابه يضحكوا عليه. هلأ رح نوصل هون I guess وصلنا لعند although I was the most successful students. حكينا برضو كمان إنه بالرغم من إنه كان he was the most successful students in the class, nobody looked up to him because Danny didn't. شو يعني nobody looked up to him؟ يعني لم يتطلع إليه أحد، يعني ما حد تطلع له أو حاول إنه يكون friend of him because Danny Little didn't like him, didn't look up for him. okay.
طيب نيجي خلينا نكمل الآن نسمع مثل ما تعودنا. ضايل عنا last two lines in this paragraph، آخر سطرين بهاي الباراجراف، ورح نبلش بباراجراف جديدة رح نتعرف فيها على الشخصية الرئيسية اللي حكالنا روبي، اللي influenced Ruby in somehow، اللي هو ليو. Let's listen. Although I was the most successful student in the class, nobody looked up to me because Danny didn't. He controlled the way everyone else treated me. However much I succeeded, I felt a failure. Nothing compensated for feeling like a helpless victim. اوكي شوف هون شو حكالنا. حكى he controlled the way everyone else treated me. مين هو الهي؟ مين هو الهي؟ اللي هو طبعا داني. داني controlled the way يعني الطريقة. إذا داني controlled the way everyone else treated him or treated Ruby in. يعني هو كان يتحكم. إذا control بمعنى يتحكم أو تحكم بإيش؟ بالطريقة اللي كان كل شخص آخر يعامل فيها روبي. تمام، يعامل فيها روبي. إذا الميهم بتعود على مين؟ بتعود على روبي. أوكي. however much I succeeded، يعني قد ما كانت نجاحاته. I felt a failure يعني شعر دائما إنه هو إيش؟ مخفق بطريقة ما، شخص فاشل مخفق، دائما بيخفق بالأمور هاي. بالرغم من إنه إيش؟ على الرغم من إنه he was always a successful student. بالرغم من إنه هو كان smart successful students always came in the first or in the top of the class examinations. Nothing compensated for feeling like helpless victim. شو يعني nothing compensated for feeling like helpless victim؟ okay. هلا هون compensated for بمعنى لا شيء يعوض. اوكي nothing compensated for feeling يعني لا شيء يعوض الإحساس like a helpless victim. helpless معناها غير مفيد أو عاجز victim اللي هي طبعا ضحية. خليني أوضح لكم إياها حتى تكون أوضح بالنسبة لإلكم. إذا حكالنا هون I felt failure يعني شعر بأنه فاشل على الرغم من أنه a successful student. nothing compensated for compensated يعني هون nothing can make up anything for you يعني لا يعوض. okay. nothing can compensate for feeling شعور like helpless بمعنى عاجز وفيكتم ضحية. يعني لا شيء يعوض إحساسك وشعورك أو شعور الإنسان بأنه هو helpless victim يعني ضحية عاجزة ما في من حول ولا قوة لإلها. طيب today إن شاء الله we are going to start with the new paragraph اللي هي الباراجراف الجديدة معانا اللي هي بتبلش That's how it was when Leo arrived. أوكي. إذا بهاي الباراجراف رح نبلش نحكي عن الانفلونسر اللي هو ليو، اللي النص كامل المقتطف اللي أخذناه من الأوتوبيوغرافيكال أو الأوتوبيوغرافي بحكي عنه titled by Leo. خلينا نسمع. That's how it was when Leo arrived. When I first saw him, he was casually chatting to other boys, friendly and relaxed, looking like he enjoyed life and hadn't a care in the world. اوكي شوفوا هون شو بلش يحكي لنا. That's how it was when Leo arrived. شو هو that how it was؟ يعني when he felt like a helpless victim. That how it was when Leo arrived. لما دخل ليو للمدرسة as a new student. When I first saw him طبعا إذا when Ruby first saw Leo okay he was casually chatting to other boys. يعني كان هون casually. شو معنى casually؟ casually يا مس معناها بطريقة اعتيادية يعني بشكل معتاد كان عم يعمل إيش؟ chatting يدردش مع مين؟ مع الفريندز to other boys بدردش مع his other boys يعني واقف وبيحكي confidence وكل الأمور تمام and بيتحدث to other boys. friendly and relaxed. ننتبه هون ل friendly. it could be adjective
and it could be إيش it could be برضه adverb. كيف أنا بدي أعرف إذا هي adverb أو adjective؟ طبعا هو إحنا بنحكي هون chatting to other boys friendly and relaxed. إذا عملية chatting with other boys كانت friendly، فهون this is an adverb ومعناها بطريقة لطيفة. إذا كان هو عم بدردش معاهم بطريقة لطيفة وبراحة. relaxed معناها براحة. تمام؟ إذا friendly and relaxed looking like he enjoyed life، ويبدو إنه إيش هو enjoyed life، يستمتع بالحياة. nothing to worry him، ما في إشي ممكن يخليه يقلق. and hadn't a care، شوفوا hadn't a care. a care يعني اهتمام، وإجت هون noun اهتمام in the world في العالم. أوكي، وليس له أي اهتمام بإيش؟ بالعالم الموجود حواليه. إذا لو سألنا هون سؤال، أوكي، describe how was Leo when first time Ruby saw him. How was Leo when first time Ruby saw him؟ نحكي إنه he was casually chatting with other boys, friendly and relaxed, looking like he enjoyed life and hadn't a care in the world. أوكي؟ الآن باللاينز التالية رح يحكي لنا عن إيش؟ رح يحكي لنا عن ال characteristics of Leo. He was tall and strongly built. He didn't look as though he could ever be pushed around by someone like Danny, which was interesting, as one of the boys he was talking to was Danny. Danny was laughing. إذا خلينا نشوف هون شو عم بحكي لنا. هو بحكي لنا هون إنه he was tall and strongly built. شوفوا هون tall it is an adjective، و strongly built طبعا strongly adverb. okay strongly it is an adverb. built يعني بناء. هون مش strongly بني بطريقة قوية، لا، ولكن يعني بنقدر نحكي إنه بنى جسمه بطريقة قوية. إذا هون he was إيش؟ he was tall and strongly built، يعني جسمه قوي طويل وجسمه معبى فيه ومنه. تمام؟ إذا strongly built بتيجي بمعنى إيش؟ بني بطريقة أو بنية قوية. إذا strongly built بتيجي بمعنى بنية قوية. طيب، he didn't look as though he could ever be pushed around by someone. He refers to who? To Leo. إذا عندنا البروناون he refers to Leo, and he didn't look as though. though هون what does the word though حكيناها وكررت معنا أكثر من مرة، يعني رغم ذلك. إذا he didn't look as though he could ever be pushed around by someone، يعني على الرغم من إنه لا يبدو أوكي أبدا إنه ممكن pushed around by someone، يعني إنه يتم توجيهه. أوكي، توجيهه بواسطة شخص ما، وهون ممكن نستخدمها being controlled by someone. being controlled by someone. إذن Leo is not that weak person. He could be under others' controls. تمام؟ ممكن يكون تحت سيطرة سيطرة الآخرين، أو إنه يكون تحت سيطرة شخص ما، أو يقاد من قبل شخص ما، ولكن هو himself is a strong person and he has his own character. إذا نرجع هون بسرعة نراجع. إذا حكينا هون إنه حكالنا عن بنيته إنه strongly built يعني بنيته قوية. أوكي، tall قلنا adjective ومعناها اللي هو طويل، كان طويل وبنيته قوية. وأيضا من الكاركترستكس اللي هي مش الفيجرز الأوت، يعني اللي هو نقدر نحكي الشيب الخارجي، ولكن إيش؟ he didn't look as though he could be ever pushed around by someone، يعني he could not ever be controlled around by someone. controlled يعني مش من الممكن إنه يتم اقتياده or being controlled by someone، إنه ما ممكن يجي شخص ويقوده، يعني هو مش من قوم التبع. someone like who like Danny، يعني هو مش من الأشخاص اللي ممكن داني يقودهم. which was interesting.
interesting an adjective، وطبعا هذا كان مثير للاهتمام بالنسبة لروبي. okay. as one of the boys he was talking to was Danny. طبعا شو interesting, what was interesting about Leo that or why was interesting that Leo could يعني بنقدر نحكي he couldn't ever be pushed around by someone like Danny, because he was one of the boys or one of the boys that Leo was talking to هو كان داني كان من الأشخاص اللي ليو بتحدث معهم. وهم بحكي لنا Danny was laughing، يعني Danny was standing with Leo chatting and laughing. okay. طيب. He glanced across the playground at me and said something to Leo and laughed again. Leo looked in my direction. My heart sank. 2 of them to deal with, I thought. I can't bear it. The bell went for the start of... Okay. إذا هون شو بحكي لنا who glanced across the playground at Ruby. طبعا داني. اوكي داني، إذا هي بتعود على داني glanced across بمعنى ايش؟ لمح. اوكي، اللي هو لمح روبي من خلال الملعب، يعني كان بالملعب واقف فلمح روبي across the playground، كان عم يلمح أو بينظر له هديك النظرة اللي إحنا حكينا عنها بالبداية، إنه هو إيش حكينا إنه glanced across يعني لمحة من خلال الملعب، أو كان بينظر له نظرة خاطفة من خلال الملعب. والمي بتعود على اللي هو روبي الرايتر and said something to Leo and laughed again، يعني هو عم يتطلع أو عم يلقي نظرات سريعة على طبعا الروبي داني while Danny was يعني نقدر نحكي while or when Danny glanced okay when Danny glanced across the playground Ruby okay or at Ruby he said something to Leo، يعني حكى شي لليو and laughed again وضحك مرة تانية. Leo looked in my direction. هلا هون Leo looked يعني ليو looked الماي بتعود على الرايتر اللي هو روبي in my direction يعني نظر باتجاه روبي، إذا هو نظر باتجاه روبي. my heart sank. شوفوا هون هذا الفريز لما بحكي my heart sank مش معناته إنه قلبي غرق، ولكن كيف لما بتحكي لحدا والله أنا قلبي وقع بالأرض من الخوف، فهم تيجي بنفس المعنى، يعني إنه قلبه صار بين إجريه أو وقع من كتر الخوف. إذا قلبه من الخوف شو ماله sank وكأنه قلبه غرق. إذا هون felt so scary شعر بالخوف الشديد. his heart start beating fast because of fear. 2 of them to deal with يعني هون شوف هون روبي شو was thinking about what he was thinking that يا الله 2 of them يعني wasn't enough Danny for me كمان يصير في ليو 2 of them to deal with them حتى إنه أنا أتعامل مع 2 منهم بنفس الشخصية. I thought هذا اللي اعتقده روبي about Danny. I can't bear it. I can't يعني لا أستطيع أن bear بمعنى أتحمل، يعني أنا ما عندي القدرة لأتحمل هذا الإشي. أوكي، ننتقل الآن للباراجراف اللي وراها ونكمل. School. I'd have to go in. I'd have to walk past them. I knew what was going to happen. Danny was going to show this new boy how to treat me. إذن the bell went for the start of school. The bell went يعني قرع الجرس معلن إيش؟ بداية الحصص المدرسية. إذن رن الجرس معلنا إيش؟ بداية الحصص المدرسية. إذن the bell went for the start of school يعني رن الجرس ليعلن عن بداية الحصص المدرسية. وهون اختصارها I would have to go in. تمام، هون would اوكي، هون I would have to walk past them يعني I'd have to go in لازم أدخل للحصص أو للمدرسة. اوكي، I'd have to walk past them يعني إنه أمشي بجانبهم، يجب عليه إنه يمشي إيش؟ بجانبهم. ليه؟ لأنه
بده يمر من جنبهم أو من طريقهم من نفس الطريق. فهون شو بحكي لنا؟ بكمل وبحكي لنا I knew what was going to happen. يعني شوفوا هذه كلها هاي الثوتس والايدياز كانت from روبي himself. يعني هذا كان تفكير روبي when he saw Danny with Leo together. okay. حكى انه I knew what was going to happen. يعني انا كنت عارف شو اللي عم بصير. Danny was going to show this new boy how to treat me. يعني انه داني هيك باعتقاد ليو ولا روبي؟ باعتقاد روبي انه داني كان رح يخلي او يعلم او يورجي ليو اللي هو النيو بوي how to treat روبي. المي بتعود على الرايتر او اللي هو نفسه روبي، كيف يتعامل مع روبي، كيف يتعامل معه. اوكي. He would demonstrate his power to humiliate me in front of everyone. إذا نيجي هون بحكي لنا he would demonstrate his power to humiliate me in front of everyone. He would demonstrate. شو يعني demonstrate? This is a verb. okay. demonstrate ومعناها يبرهن أو يظهر. يبرهن أو يظهر إيش؟ his power اللي هي قدرته أو قوته to humiliate يعني حتى يذل. to humiliate me حتى يذل روبي in front of everyone أمام كل شخص. إذن he would demonstrate. طبعا كل هاي الثوتس اللي إيش came to Ruby's mind. هاي كل هالأفكار اللي إجت لعقل روبي when he saw Danny with اللي هو Danny with أو Dan Little with Leo. لما شاف ليو ودان ليدل together حكى في عقله إنه أنا بعرف شو اللي رح يصير. Danny was going to show him how to treat me. شو رح يعمل؟ he would demonstrate رح يبرهن or show his power رح يورجيهم قوته على إيش؟ to humiliate him يعني حتى يذله ويحرجه قدام everyone in front of everyone's eyes أمام أعين الجميع. إذن let's continue. As I came level with them, Danny said, "This is the clown who carries his books in a kid's bag. He belongs in the kindergarten." I felt my throat tighten and the tears start at the back of my eyes. Okay, now شو بحكي لنا I came level with them. I came level with them يعني لما اقتربت بنفس المستوى منهم، صرت أنا وياهم beside each other. داني said. شوفوا داني شو حكى له. عندنا هون ال speech marks أو ال quotation marks. This is the clown who carries his books in a kid's bag. شوفوا هون صار إيش he was trying to humiliate Ruby in front of Leo and every other boys. This is the clown. clown يعني هون وصفه بالمهرج، إنه هذا المهرج who carries اللي بيحمل his books كتبه in a kid's bag يعني بحقيبة أطفال، وكان بيقصد فيها الحقيبة الأولد فاشند باج اللي طبعا بتعود لجدته أو جدته أعطته إياه. He belongs in the kindergarten. okay. okay. kindergarten اللي هي الروضة، يعني هو بعود لروضة الأطفال. يعني he treated Ruby as a little kid. He was mocking him. He was humiliating him. بحاول إنه يسخر منه، يذله قدام الجميع. فهون شو بحكي I felt my throat tighten يعني حسيت وكأنه حلقي جف. اوكي. throat اللي هو الحنجرة أو الحلق، فحس إيش بجفاف وكأنه حلقه جفاف الحلق، شعر بأنه حلقه جاف جدا. and the tears start at the back of my eyes. وبلشت إيش الدموع تنهمر من إيش من عيونه. أوكي. إذن هون بسبب this يعني comment، بسبب هذا التعليق من داني اللي حكاه أو الموكينج that Danny Little was doing or was trying to humiliate Ruby. شو حكينا؟
إنه he felt his throat tighten يعني حس بغصة وحلقه كان ناشف، والتيرز بلشت إيش مالها تنزل من عيونه بسبب هذا الإشي. I swallowed hard. I just wanted to get past. شوفوا هون شو بحكي لنا I swallowed. شوفوا هون swallowed. I swallowed بمعنى إيش؟ يعني صار يبلع ريقه بصعوبة. I swallowed hard يعني ابتدأ يبتلع ريقه أوكي بصعوبة، صار يبتلع ريقه بصعوبة. I just wanted to get past بس كنت بدي أمر وأخلص من كل الموضوع. إذا نرجع نراجع most important words here. حكينا this is the clown. قلنا clown مهرج who carries his box in a kid's bag حقيبة أطفال. okay he belongs in the kindergarten يعني هون روضة الأطفال. فهون حكينا إنه روبي felt his throat إيش tighten شعر بجفاف حلقه. إذا روبي شعر بجفاف حلقه، وبعد ما شعر بجفاف حلقه and tears start back of his eyes بلشت الدموع تنزل من عيونه back of his eyes يعني من أطرافها. I swallowed hard يعني ابتلع ريقه بصعوبة. and he just wanted to get past يعني إنه يعبر بعيد عن داني، من جنب داني ويخلص، يعبر من جنب داني ويخلص. تمام. Danny was barring my way. خلينا نسمعها. Danny was barring my way, waiting for an approving laugh from his new friend. It didn't come. إذا شوفوا هون شو حكالنا Danny was barring his way. barring يعني كان بسد طريقه لروبي، بسد طريقه، بيتمهزأ عليه وبسد طريقه. waiting for an approving laugh يعني منتظر إيش؟ ضحكة موافقة من النيو بوي اللي هو ليو، من الصديق الجديد اللي هو ليو from his new friend. ولكن الات ايش هي الات؟ بتعود على ايش؟ الابروفينج لاف. it didn't come لكنها ما اجت. تمام. لكن هذا الاشي ما حصل. اذا ليو didn't laugh on باري اوكي، ولكن هو استمر بانه بطريقة عادية يتصرف. فهون حكينا انه after Danny Little humiliated Barry he parring okay he was parring or he parried his way waiting for an approving laugh from Leo. okay but this approving laugh didn't come at all. okay next time إن شاء الله رح نبلش ببيج 107. اوكي 107 هاي الباراجرافز اللي عندنا 3 باراجرافز رح نشرحهم إن شاء الله، ورح نسأل أسئلة ونعمل مراجعة بالباراجرافز اللي إحنا شرحناهم بالتو باراجرافز. يعطيكم العافية يا تاسع. رجاء نكتب كل شيء تم شرحه عشان تكونوا فاهمين التكست comprehension اللي بين إيديك، ويعطيكم العافية. باي باي.